è cambiato e tutto è rimasto uguale. Lo scorso episodio è stato abbastanza pieno di rivelazioni, cutscene e tanto altro. Dopo ho giocato un'oretta e ho toccato il controller per tutto il tempo al di fuori della boss fight con Luis. E adesso credo che siamo ufficialmente nel terzo atto di Metaphor ReFantazio. Credo siamo nella sezione finale del gioco, dove adesso dobbiamo effettivamente andare verso la conclusione e probabilmente sbloccare anche una nuova quest principale che da seguire. Perché appunto la quest principale che avevamo prima era quella di liberare il principe e di uccidere Luis o quel cacchio che era. Solo che adesso abbiamo concluso la missione, e quella missione aveva sempre avuto come difficoltà 6,5, 7,5, e quindi chiaramente non è la missione finale del gioco. Adesso dovremo sbloccare la missione finale del gioco. Dobbiamo rientrare a far parte del torneo sto forma del principe stesso. Ci tingiamo i capelli? Non lo so, sono curioso. Iniziamo. E anche ufficialmente abbiamo adesso il team completo. Basilio, che tanto fa parte del team. Ora abbiamo tutti i membri del team, che appunto anche per quello lì ero sicuro che prima o poi, per qualche ragione, i due fratelli non può diventare a far parte del team. Tanto fammi vedere. Ha l'archetipo del berserker, giusto? Berserker, sì, infatti. Cosa c'ha di abilità il berserker? Colpo battente, infligge danni fisici medi di attacco contundente a un nemico. Ok, finalmente qualcun altro fa attacco contundente. Non mi aspettavo così il design del berserker, però figo che abbiamo un archetipo così diverso esteticamente. Carica, aumenta notevolmente il danno in un solo attacco fisico dell'utilizzatore per battaglia. Interessante. Impatto frantumante, infligge danni fisici di attacco contundente a tutti i nemici. Legame di sangue, aumenta la potenza di attacco del 10%. Devo dare a Stroll la classe del berserker per un po'. È resistente per tutti gli attacchi fisici. Figo. L'attacco aumenta notevolmente se sono presenti archetipi dello stesso lignaggio. Urlo di battaglia, riduce attacco e difesa di tutti i nemici per 3 turni. That's pretty good. Frenesia. Potrebbe essere il nuovo quarto membro del team che ci accompagnerà parecchio a lungo, potrebbe essere. Infligge danni pesanti e attacco contundente a tutti i nemici da 1 a 3 volte. Sembra buono, non sembra male. C'ha pure delle belle sintesi. Oh mio Dio, Gravier che guarda la schermata delle sintesi. Ma che succede? Cade il mondo? Infligge danni fisici gravi e attacco tagliente a un nemico con guerriero, lottatore berserker. Attacco isterico, funziona bene con tiratore, impostore e evocatore. Cavaliere, guaritore o comandante. Ok. Danni fisici gravi da attacco contundente a un nemico. Placcaggio guerriero, danni fisici pesanti, attacco contundente a tutti i nemici da 1 a 3 volte, ignora resistenze. Convenante, cavaliere o comandante. Funzionerebbe anche bene tecnicamente la buon parte del team. Lui comunque potrebbe fare una in sintesi, sarebbe sgambabulo. Meuibo volevo dire. Certamente Meuibo. Sempre stato Meuibo. Ok, molto figo. Molto figo. Va bene. E anche da questo punto di vista qua, seguaci appunto, c'è mai soltanto uno come slot rimanente, ovviamente quello l'ultimo membro del team, che è lui. Dovremmo prima o poi sbloccare anche la sua quest appena possiamo. Siamo ancora qua, un principe da salvare però. Sono finalmente riuscito a sconfiggere Luis. In questo modo la maledizione del principe deve essere rispettata, ma... Ok, dovrà cambiare, ok. Tra l'altro scorsa volta il gioco mi aveva detto puoi uscire fuori per fare quello che vuoi adesso, ma non credo di poterlo fare veramente. Tra l'altro Basilio, parliamo un secondo. Non posso dire di sentirmi forte quanto voi, ma qualsiasi cosa sia questo potere, di sicuro è stato Della a darmelo. È dura, ma non sono poi così triste, proprio perché d'ora in poi potrò sfoggiare questo potere come vostro alleato. L'ha presa bene comunque. Sono in parte contento che non sia estremamente depresso e che non abbiamo una storia del genere. Non tanto perché non penso ci stia bene nel gioco e tutto, ma semplicemente per il fatto che l'abbiamo già visto una roba del genere nei giochi di Atlus, e quindi non vorrei rivedere una narrativa simile a questo titolo qua. Anche perché già l'epoca è stata fatta bene, quindi sarebbe stato un peccato rivedere un plot point del genere ripetuto. Ma detto, posso fare quello che voglio oggi e prepararmi, però non ho niente di cui prepararmi ora come ora. Penso intendo prepararmi perché adesso dovrò combattere qualcosa. Quindi qua non credo di fare niente. Di tra l'altro non posso di trasportarmi. Ok, allora andiamo a dormire, tanto non ho motivo di fare altro qua. Andiamo a dormire. A nanna, letto. C'è un letto piccolo, non sia molto comodo. Era di dormire. Credo riposerò qui per oggi. Tra l'altro lui l'ha già letto il libro fantasy, quindi non credo dobbiamo mostrare di nuovo il libro che ci portiamo dietro con noi. Logicamente, no? Ehi, sembra sia tutto pronto per domani. Hai un momento quindi? Volevo chiarire una cosa, dato che ormai verrò con voi. Dimmi solo questo. Stai cercando di salvare il povero principe? Oppure il paese? Voglio salvare il principe, voglio salvare il paese, la stessa cosa. Stessa cosa? Non è così semplice. Se vuoi salvare il paese significa che stai cercando di vincere e che non potrai smettere di fingerti il principe, persino se non dovessimo riuscire a salvare quello vero. In altre parole, se vincessi il torneo, dovrei portarti questa menzogna fino nella tomba.
Quello che voglio dire è che se domani dichiarerai di essere il principe, la tua vita cambierà per sempre. Te la senti? È già cambiata da tempo. Già cambiata da tempo molto per sgambabulo, visto che non è neanche più il suo nome. Non ha senso fermarsi ora. La vita è già stata stravolta da tempo. Ma senti, hai grinta, su questo non ci piove. Beh, ti dirò una cosa. Non mi sono unito a te solo per seguire la corrente, ok? E neanche per vendicare Dell. Certo, ho intenzione di massacrare quel bastardo di Luis, ma lo faccio per un sogno. Per vedere sorgere un mondo in cui la vita di chiunque non è decisa già dalla nascita. Sento che se verrò con te potrò realizzare questo sogno, ne sono certo. Ah, mi stringi subito la mano? In effetti è la posizione da stringere la mano. Per cui fidati di me, ok? Ti coprirò le palle e finché ce la metterai tutta, io farò lo stesso. Siamo d'accordo, capitano? La posa da... No, non si stringono la mano, è la posa da stringersi la mano quella lì. La inquadratura della telecamera solitamente è così. Ehi, che pensava di stringersi la mano, ma ha baitato il gioco. C'era la inquadratura da stretta di mano. Ero pronto a fare così con le manine, non posso neanche farlo. Giorno dell'acqua, non possiamo andare in bagno, va bene. Quindi ecco perché non c'ho le corna, infatti non sono stronzo. Non ho mai avuto le corna, infatti dicevo, ma siamo sicuri che sia un strabaswaus come gli altri, quelli con le corna? Perché non mi sembrava che ci avesse le corna. Infatti non ce l'ha. Hold on, I thought it was Sanctifex Forden who got killed. Think it's both, but hard to say what actually happened. Suppose it's true what they say about Elder. Disaster follows them like an ill wind. Couldn't get a read on what kind of reputation we had before, but it seems worse than I thought. Once we stand for His Royal Highness the Prince, that will surely change. We have to believe that. St. Rella is here. The rumors were true. Bello incazzato. Thank you all for joining me, even in the midst of this turmoil. I am Rella Cygnus of the Crown Theocracy. The reason I ask that you all gather here today is so that I may formally announce my succession to His Eminence, the late Sanctifex Forden. I know not if I am worthy, but under the teachings of the noblesse, I am determined to become a worthy king, queen of this land. The saint herself is to be our queen. Now we are safe. Glory to Sanctism. Allowed to just jump in mid-race like that? Everyone seemed pretty annoyed when Luis did it. The tournament's winner is not guaranteed the throne. Fairness was never really a factor. Whoever has the skill to exploit the standings will win. Listen to that roar. I think I underestimated my sister's popularity. Even from here, I can feel her aura of magic. I suppose that's to be expected if she's the land's best mage healer. From the looks of it, she's perfectly situated to pick up where Forden left off. I object. Rella, you have no true experience in the political world. And you would rise to Sanctifex Forden's heights. Be worshipped as he was. I refuse. I have been loyal to God and His Eminence Forden my whole life. I am the only one worthy of his legacy. Master Truly, I do see the truth in your words. However, this is also the will of the Crown Theocracy. Friends gathered here, do you really believe such a person is fit to be queen? Once the nation has dissolved into chaos, it will be too late. Appoint me as champion of sanctism. Sta per perdere popolarità? And I will save you all. Not sure about that. We know your name, but honestly, you don't have much in the way of real accomplishments. The man has no charisma. If I had to choose, I'd rather follow St. Rella in all her glory. And they say Sanctifex Forden killed the prince, too. If that's true, then I don't know if I'd trust his closest vassal with the throne. Friends, I... Is that Luis's gauntlet runner? Ha cambiato la faccia sulla maschera del re, sulla faccia del re. As usual, I find you all embroiled in pointless conflict. What is your business here? For the sake of those mired in your endless, fruitless squabbles,
I have come to propose we give truth to this competition. What truth? The people's What? eyes have been opened. This entire tournament is a self-indulgent travesty of the Sanctus Church's making. First the king, and now you dogs of God. Why Siamo terzi? teach the people lies? You preach the true understanding is mutual and blind to the balance of power. Ignorant, willful or otherwise, to the sin and weakness that your lessons breed. Face the truth. Our world is lawless, and your efforts have done nothing to quell the chaos. It is time we were judged only by our abilities. Victory means nothing unless won by skill, and it is no less true for the throne. Skill? What skill would you put on display? I see no more reason to forbid the killing of candidates. You would have the race decided by violence. And I suppose you believe yourself capable of personally reversing the king's magic? Impossible. Oh, King! You have witnessed our trials, have you not? You have seen a divine relic used to defy your shield and claim lives! The lance rests in my hand. With its power, my victory is assured. But surely you would not see the race decided by such injustice. And neither would I. I will not give voice to the lie that this world is subject to any god's reign. Would you, O great king? What is his aim? If he has the key to certain victory in his hands, why cast it aside? Never takes what he doesn't win. That's Luis to the core. He means every word he says. When you're clawing up from the bottom and you hear him talk like that, you can't help but dream. And then you never realize. Only a madman claims lies and contradictions won't exist in their world. Luis Guyaburn. What manner of life has this man lived to make him such a creature? He says that, but with that lance, he could kill any candidate he pleases, couldn't he? He killed Sanctifex Forden, and now threatens Saint Rella. No! Your late majesty, please, speak! Do not fear, my people. Even should Luis claim all the power he desires, I will not be so easily conquered. Even should our nation dissolve into anarchy, I will always stand to defend you. Sister. I expected little else of Forden's loyal pet. It seems there is more to the saint than vapid, empty benevolence. Come, O king! There can be no more doubt. The masses desire a truly fair battle. One waged without your shackles. Oh shit. Oh fuck. Oh ass. Be this thy course. Thou wouldst rule by strength alone. He's talking! Like when he first rose. I killed Forden, yet has my standing fallen at all? Surely you would know. This petty race limps forward, while the land is further flooded with anxiety and monsters. You have left us an age of strife. You are powerless to stop it. And in your place, fool king, I will restore the balance and right this land's wrongs! So be it. They who remain seeketh a clash without hindrance. Very well. Now and hereafter, my magic shall no longer protect thee. Face this as a trial renewed. If ye would be a true king, then I bid thee prevail. Ho paura per Rella. Già c'era la scorsa volta, ma adesso ancora di più per ovvie ragioni. You see that light just now?
The magla flow surrounding the candidates has disappeared. The protection of the magic is no more. L'effetto di protezione garantito da magia regale è svanito. Then this lance of dragons is no more than an antique spear. Children lost in Sanctism's shadow, the fog of deception has finally cleared. There is no God. Think hard on your salvation, and whether you'll find it in prayer. No. He would even deny us our prayer? It's true. His Majesty has broken the spell. If it has come to this. You know it was not I who laid the prince low. Which means that if you oppose me still, it is for the throne, and nothing more. I can finally face the real you. A near-death invalid has no place upon the throne. The mere suggestion is ludicrous. You do well to follow the king's example, and abandon the folly of your ideals. To cast aside all we've fought for would accomplish nothing. We too strive for a vision. Luis, you will never take the throne. The rightful heir stands before you. Hell yeah. Our candidate, and know his true claim. He is the legitimate son of his late Majesty King Hythlodius V, last heir to the throne of Uchronia. His Highness, the Prince himself, has risen to vanquish evil. For his people, he defies the pain and suffering of the curse he endured. His Highness the Prince? What? That's a lie. His Highness? He has already passed. His Highness the Prince? They're mad, the lot of them. That boy's an elder. Indeed he is. 'Tis the very proof you seek. Anyone who truly knows His Highness himself will see what this means. Indeed. There is no denying it. Rella! Sister? I saw for myself when I personally treated His Highness. They'd warned me against revealing it to the public, but the time for discretion is past. His Highness the Prince has elden blood coursing through his veins. His Majesty told me that the boy's birth mother was an elder woman. The Prince was an elder? Cazzarella! Enough of this absurdity. You! The Prince! A bold gambit. To reveal yourself before both Rella and I. Indeed, I have no retort. After all, he's been dead so long. Nobody... Non ci crede, quindi? Fine then. So be it. This marks the true battle between those who would fight for the throne. Wouldn't you say, Your Highness? Face your unworthy ideals and come to terms. I shall await at the royal capital to meet the one left standing. Ok. Lui si è in testa, gli altri candidati non lo preoccupano più, soprattutto se non rappresenta una minaccia diretta. Ho raccolto la Draco Dios abbandonata. Oh shit, posso darla a Hulkenberg come cavaliere? Ma già avevo ottenuto l'oggetto speciale da Hulkenberg, me ne dà adesso anche un altro? Ma... Quando, il giorno della festa all'Isola Virga non dovevo fare l'evento Hulkenberg, dovevo scegliere qualsiasi altra persona. Era la opzione peggiore. 3! Si vedeva c'era spoiler nel background. Ho ottenuto molto supporto da parte del popolo. Ora che mi sono annunciato come principe, non posso deluderlo. Pensavo che mi tingessero i capelli. Però no, a quanto pare, va bene. Rella, Forden's legacy is rightfully mine. It won't be long before this conflict turns violent. Do you really think you have what it takes to fend off Luis? Salve, sì, automatico. You were head of the guards and you failed to protect Sanctifex Forden. You want to talk? Please step down. And you think yourself my better, do you? If it's a contest of strength you want,
We can settle that right here. My magic. Nothing's happening. What's going on? Please, do not cause further distress to the devout. I ask once more, stand down. Huh? Did you see that? Those were thorned vines. But that's... Sister. Children of God, I know the burdens you bear. I see the fear and anxiety that weighs heavy upon you. But rest at ease, my beloved citizens. Sanctism is and shall ever be your fortress. Know that I will protect all of you. Oh, non sono più preoccupato per Rella. Stay with me now. Close your eye. She's right. Saint Rella can even heal our country. As long as we believe in her, we shall know peace. Saint Rella! Saint Rella! Close your eye. Be careful. I sense Magla. There's something beyond rhetoric in her words. There's definitely magic there. Sister! What have you done to everyone? I'm lifting their fears and anxieties. I can take yours too. With enough devotion, you can lock your anxieties away and they shall never trouble you again. Sanctifex Forden saw Sanctism as only a tool. A means to exploit the people, abuse his authority, and mask injustice as piety. And yet, even then, did this twisted form of Sanctism save no unfortunate souls? What makes salvation true? Luis claims that there is no God. That true equality is only earned in pitiless competition. Are the believers fools to fear his words? Saint Rella. I will save the people of this land in the truest sense. They shall live with no worries, no anxieties. Now and forevermore. But through magic? You forced the fears out of their very hearts. 'Tis no salvation to strip them of free thought. Perhaps not. But this country has bled them of it for too long. Besides, what makes you any more fit to speak of rightness? You claim he is the prince. The real prince is surely at death's door, isn't he? After all, your efforts did nothing to lift the curse. I've told you before. The prince's curse was crafted to perpetually draw upon the caster's magic. I know he suffers, because I yet live. Wait. Surely you can't mean... No. You healed His Highness. It was only by virtue of your presence that he survived that night. Oh, was I not clear enough? Allow me to clarify. On that night, it was my back that your blade carved across. C'avevo ragione comunque, incredibile. L'avevo detto la scorsa volta. So fosse tipo ipnotizzata, però no, è stronza. Keen senses indeed, to be capable of seeing all this. No! Why? Sister, you can't have! You were only 12 summers old then. I was. And Luis was only a boy. All the better for any witnesses to suspect him of the crime. Yet I was interrupted in casting. What would have been a fatal curse became something unorthodox and incomplete. A spell with no formula. Even I could not dispel it. All you can do now is kill the caster. As heiress to the Sanctis Church's legacy, I will never hand over the royal scepter. Not to Luis, nor to you. Juna, I will await you amidst our dearest memories. Find me where the failures of the Sanctis Church lie buried. A place I'm sure you know well. Isn't that a...
Halt! I will not let you escape. You've ruined everything. The church, my authority, everything. You will never leave this city alive. I am Guido, of the warrior monks, and in God's name, I condemn thee! Ok, boy. They're calling in the cavalry! We've got incoming runners, plural! We need to get out of here! Pensavo fosse tipo stata controllata, invece no, è stronza e basta. Norris, swiftly! Lost it, I know! Who put this cliff here? What about the teleportation? That takes time we don't have! We've got nowhere to go but up into the sky! So we do. Then, that's what we'll do. We fly! Wait, you're saying... I finished preparations long ago. Time was something I had in surplus. Then? But if it fails, it's curtains for us. We all die here. You hear me? I trust you. We're dead if we don't move either way. I agree. This speaks true. Just take us up already. We've all flown before, right? Except me. Norris! Is this not your dream? Then bring it to life! Here and now! I'll do it. I'll take you with me. Beyond the sky! What the? Not yet. Trust your technology near us. It's time. Let's fly! Possible. It can fly! Yeah! We're flying like a bally bird with wings and all. Did you not see that? How do you like that? My ears are popping. This might take some getting used to. Ah, Rella, ok. Take that, world! I've really done it! Look at her! That's my sky runner! E così possiamo viaggiare ancora più in fretta, no? Possiamo andare dove vogliamo molto più in fretta. Ci dobbiamo anche fermare. After that drop, I thought we'd die, even if we didn't crash. Now that we're past the worst of it, it's actually smoother than I thought. A bit of faith, my dear. You're telling me that tiny patch is the city? It's like a child's toy. Seeing it like this, it's easy to imagine the people as little dots, huddling together in fear. Phew, that was terrifying. I'm just glad it flew okay. Don't you think? Sapevo che avrebbe funzionato, è stata una scommessa, ma tu sai volare, no? Aren't you flying already? Why should you be worried? What's that supposed to mean? Ah, don't go poking the bear fairy, my lad. Really, I'd never have done this without you giving me the push I needed. Thank you. So, about our next move. We must pursue Rella as soon as possible. His Highness is running out of time. Where did she say she was going? Where the failures of the Sanctus Church lie buried? My guess is the Mage Academy, or what remains of the place. Nobody goes near it now. I was a student there myself once. You don't say. No wonder you're so knowledgeable about magic. For a dropout, I suppose. The Royal Mage Academy, then. It was known as the finest school in the kingdom for magic. Raya Lucai, ho capito, va bene. Lady Julia, I've got to ask. What was St. Rella like back in your school days? The way she was acting earlier, all cold? That the real hair? No! It can't be.
I don't want it to be. La domanda è, appunto, questa è la motivazione. È cattiva perché è veramente cattivo o c'è una ragione dietro? Mi sembra strano che sia cattiva per gusto di essere cattiva, perché sarebbe il terzo personaggio del gioco e tra virgolette lo è. Luis in parte lo è, Forden in parte lo era, sarebbe strano avere Rella anche allo stesso modo. È una persona che è stata fortemente traviata, si dice così, da il magma negativo che casomai la impossessa. Ha qualche altra motivazione dietro? Non lo so, è strano. Scusa, l'altro appunto avevo detto che potrebbe essere stato Rella mascherata e impossessata da qualcosa. Tipo se impossessata da qualcosa? Ho detto ipnotizzata la scorsa volta, però ipnotizzata sarebbe strano. Sarebbe strano ipnotizzata o impossessata da qualcosa? Non troppo, dipende però cosa sia quella cosa lì, non sappiamo cosa potrebbe essere. Vedremo. Maybe I just never knew the real her. That was the first I've ever seen her like that myself. I keep thinking, if she'd just quietly taken over for Forden, we could have helped each other out. Il fatto è questo, anche quando ha parlato Giuna, c'era quel momento lì in cui lei stava parlando e ha fatto e quindi forse c'ha qualcosa, appunto. Però non so cosa. Qualcun altro che la controlla? E il dio stesso che la controlla? Non lo so, lo dico, l'ho già detto in passato nei giochi di Atos. Non mi piacerebbe però vedere come boss finale Dio, perché non... in un gioco comunque così concreto, con faide tra umani e tutto, sarebbe strano avere caso un boss finale tipo Dio. Non mi piacerebbe. Even if she inherits the Sanctifex's authority, she's nothing like Forden. She'd never want to hurt anyone. That's not her. I thought she wasn't like that. Now she's saying she was part of this conspiracy? She attacked the prince? No, it doesn't make any sense. Then we've got to get to her, fast as we can. We know where she is, yeah? You just gotta tell her everything you just told us. That would be prudent, yes. But Captain, a reef for your thoughts, lad. If she is truly the culprit, then the curse will persist so long as she lives. This means we will have to kill her. Are you up to the task? Dipende, non è detto in realtà. Sì, nel senso è quello che ci ha detto lei. Però se appunto è una situazione dove lei non ha veramente controllo sul suo corpo e tutto, se riusciamo effettivamente a farla e ottenere quel controllo lì. Però no, perché comunque l'ha tenuto nascosto anche quando sembrava normale. Yes. I'm prepared for that. Juna, would you prefer to stay behind? I can't afford to. If at the last minute I can't face it, then you can leave me where I stand. I'm prepared enough for that. Lady Juna. What's the matter? It's plain to see something's bothering you. Oh, no. It's nothing specific. It's just that something's felt wrong somehow, ever since I sensed the Saint's Magla. I'm sorry, it's hard to explain. Please pay me no mind. No, Yufa, devi parlare, devi comunicare le cose che noti. Ho segnato sulla mappa il punto in cui si trovano le rovine dell'Accademia Reale Magica. Rella sarà lì ad aspettarci quando atterreremo. È l'ultima cosa che avrei mai voluto, ma tenetevi pronti a combattere. Quando sarò pronto per la battaglia dovrei controllare la posizione sulla mappa. Qui ci andiamo subito? Ok, nuova musica, molto bella. Ok, va bene. Molto interessante. Quindi dovremmo salvare qua ora come ora. Manca un minimo setappare il team volendo. Posso provare un secondo a farlo. Forse adesso andiamo direttamente contro il combattimento potenzialmente. Quindi ci potrebbe stare. Il che significa dovrei probabilmente potenziare l'archetipo di
Basilio in modo che possa fare anche qualcosa di più concreto durante il combattimento. Ho 88.000 denari e 88.000 magla. Ah, what the fuck? E siamo subito andati via comunque da quella regione. Abbiamo fatto anche delle missioni o altro là dentro, perché siamo dovuti scappare subito. Chissà se torneremo a farle in futuro oppure no. Perché sicuramente ci sono altre missioni, altre cose da fare all'interno del gioco, perché non abbiamo tutto abbastanza reliquie per Neuras. Ci sono altri eventi da fare e tutto. Dobbiamo però raggiungere un momento in cui le cose un minimo si calmino. E questo chiaramente non è il momento, dobbiamo aspettare ancora un po'. Forse dopo Rella le cose che si calmeranno. Ok, controllo un secondo cosa posso fare. Se devo settappare qualcosa. Penso di sì. E poi guardiamo la mappa. Ok, ho cambiato un paio di cosette molto piccole del team giusto per essere preparati. Ho equipaggiato Draco Dios a Hulkenberg. Ho un attimo livellato l'archetipo di Basilio, così effettivamente può avere l'archetipo a una buona condizione, così lo equipaggiamo. E basta, onestamente non ho fatto troppo altro. Ho semplicemente guardato che le cose fossero in posizione corretta. Tavola rotonda. Ok, mappa percorsi. Dove sono le rovine della mappa accademica? Wow! Are the Royal Academy ruins, huh? Rella's waiting for us there. Let's hurry. Non devo neanche riposare, perché non c'era neanche... prima o poi dovremmo tornare pure a camminare e fare la roba normalmente. Arriveremo pure con la neve. Non c'è in mezzo alla strada un punto da riposare né fermarci, quindi ci arriveremo lo stesso giorno. Le rovine della più illustre istituto di ricerca magica del regno. La teocrazia della corona la accusò di condurre ricerche pericolose e le demolì con la forza militare. Ok. Sembra una buona cosa. Andiamo. Ricevuto! Sarà rischioso vista l'imprevedibilità del tempo in montagna, ma non abbiamo altra scelta. Tenevi forte! Allora ho deciso, converrà prepararsi, persino durante il viaggio stesso. Ok, mi dà per caso un'altra occasione per fare roba? I say, already seen preposterous on the map, but they really built this old academy as deep in the mountains as they could shove it. Amazing. It's all so beautiful. But for some reason, I can't stop shaking. It's what they call too sodden cold. Ugh, I wasn't made for chill like this. The wintry peaks of Montario are harsh. The first snowfall is bound to make it even harder to reach the base from our position. Why build the blasted thing here of all places? I don't know much about it myself, but I have heard rumors that there's a dragon among these mountains. A dragon? You mean like our dragon god? You saw how the dragon god turned into immaterial magla to be absorbed by the lamps, right? Dragons may look like monsters, but they're not true flesh and blood. Devo fare un dungeon? They're testaments to a lost world. That's why the Academy's here, I heard. To study them. But of course, that's all in the past now. Why is Rella with the Sanctus Church, anyway? If they tore apart a place she held dear, you'd think she'd carry some kind of grudge against them. Tis not unlike my own plight, I feel. One might call it a family curse. My family, the Cygnus family, holds great esteem, to the Church especially. We've held high sanctified titles for generations, and as eldest child, Rella can't reject them. How did all that obligation weigh on her? Was she so determined to uphold it that she'd kill at their command? She wouldn't. We better hear it from her. I feel it. I can sense an aura of Magla all the way from here. There's a strong disturbance like I've never felt before. Gotta be here. Here we go. We're finally closing in. Devo fare un dungeon? The Royal Mage Academy ruins. The once proud school's dignity is long stripped by frigid wind, its frozen spires piercing the wintry clouds. The gauntlet runner lands at the foot of the mountains, blemishing the pristine snow with fresh tracks. In silent certainty, they know Rella awaits them, the weathered corpse of a scholar's home at her back. Pensavo inizialmente fosse tanto un combattimento, ma forse un dungeon. So that's the former Mage Academy. I've been waiting for you. Little more needs to be said. We are here to save His Highness. And to do that... Sister! At least tell me, why did you have a hand in the assassination? Did I ever really know you? How like you to be self-centered even now, Juna. In the end, you're no daughter of House Cygnus.
You're an orphan. Another acquisition of House Cygnus, picked up on a whim. A tokenized game piece on their board to illustrate their noble contributions to society. You thought you and I were close? You believed you understood your big sister? I see. I understand now, Rella. You're right. And I was wrong. I am Giovanni Cygnus, and my life is my own. So is my heart. I've always believed in you, and I'm not going to stop now. You would never kill someone just because Forden asked you to. Never! What are you saying? Forden lies dead, yet the curse is unbroken. Is that not proof enough? Can you deny it, Your Highness? Devi aver avuto i tuoi motivi, devi essere punita. Motivi? You had your reasons, I assume? I honestly can't see it either. Anyone aiming to kill a royal is risking their life for a cause. But what would a 12-year-old girl be willing to die for? If Saint Rella's willing to die for something, no mistake, it'd be you, Lady Juna. Huh? For me? Why? Delusions. Sister. What? You were protecting me. From what? Even if that's all true, why did you bother summoning us here? The King's Rock marks you at second place. All the Sanctus faithful have put their trust in you, even after the death of the Santafex shook their hearts. Had you only gone into hiding to prepare for the battle against Luis, no one, not even us, would have been able to get to you. Yet... You want to know why I've summoned you here? A question burns in me, and I will have my answer. Whoever defeats Luis will surely win the throne. But can you save those who remain of the Sanctus flock? The weak, whom Luis would see culled? This world already rejects many for their weakness. With nowhere to turn, they seek comfort in faith. If you would sacrifice them for freedom, you're no better than Luis. Intendo occuparmi di loro. I intend to look after them. Well, words alone prove nothing. To be king is to wield strength, even to save the foolish and the abandoned. Whoever you really are, until I know you can be a true king, I refuse to die. Such an aura. This must be... Yes. Behold a divine relic, once wielded in war and then sealed in the Frostlands. A weapon of draconic command, just like the lance of your islands. Dragons are manifested avatars of mortal fear. Fear of nature, fear of the untamed. That is the source of their power. If you would be king, show me you can conquer it. Un drago dentro la lancia. Terzo drago del gioco? Ok. Sogne, dragon god of the Ice Valley. Show me now the power that ended the ancient world. Cosa sa? Sa qualcosa? Cosa sa? Pericolo! If you would make this a country where it is no sin to be weak or ignorant, you need strength to shape it. Let us prove that strength here. Rella! Then let's go. If you're gonna put your life on the line for this, then it's only right we do the same. Come, Sogne of the Ice Valley. Come, O pillar of the 5 chromatic dragons, harbingers of earthly war. 5 draghi. Heed my call and unleash your fury once again before us. We've got no choice. Draghi pentacromatici, 5 draghi. Siamo a 3, ce ne mancano 2. 5 draghi. Le torri sono 4 però. Almeno che non ci siano al centro. Ok, sogne del ghiaccio. Non posso mirare comunque a qualcun altro. Sarà debole al fuoco? Secondo me no. Ma se lo fosse, potrebbe essere la prima volta in cui switchiamo una persona del team.
È debole al fuoco. Allora cazzo devo switchare qualcuno nel team, perché mi torna più comodo avere Yufa e Juna rispetto a... Fabiolo, come ti chiami Fabiolo? Non ti chiami Fabiolo? Come si chiama? Basilio. Fabiolo. Va bene. Ho fatto anche un sacco di danni, porca vacca. Sei per caso anche debole a altri elementi? Adesso sfruttiamo l'occasione per testare anche le debolezze o altro, giusto per capire. Ok. Molte sintesi sbloccate ovviamente. Danno contundente medio. Solitamente tutto il ghiaccio funziona. Danno contundente. Qua no. Ok. Allora c'è Dracodios lei. Che Dracodios fa danno universale sempre. Quindi i nemici non possono mai difendersi da un attacco universale, perché funzionano così i giochi Atlus solitamente. E allora facciamo. Te fai questo danno qua. Poi te abbassagli pure, se non sbaglio, la difesa con questo. Sì, ne riduce la difesa per 3 turni. Prende danno e perde 90 punti vita, ma finché non è resistente e finché fa un crit va benissimo. Poi per switchare devo fare gruppo e levo te in favore di lei che fa evoca drago divino o lei che fa... Dove c'è l'abilità del fuoco? C'è l'abilità del fuoco, no? Ah, mi sta facendo vedere le sintesi. Ah, ma che cazzo mi frega delle sintesi? Mica le uso le sintesi tanto. Voglio sapere cosa fanno le abilità normali. Ok, lei c'ha queste qua. Credo sarebbe meglio Yufa. Quindi se faccio così cosa succede? Scambio fulmineo. Ok, figo, buono. Ok, capisco. Te non hai adesso le tue abilità di quel genere lì, ma puoi aumentare l'attacco dell'intero team per ovvie ragioni, che credo sarà la cosa che andremo a fare. Porta tutti in prima linea e aumenta l'attacco di 2. Ora siamo più potenziati e ora possiamo fare Botra. No, aspetta, torno indietro per evitare di prendere troppi danni. Botra, che deve fare più danni ora. 1000, non è male. Tu potresti ancora di più abbassargli la difesa, non mi sembra una brutta opzione. Perché tanto avete visto quanto si è curato con la nuova build del samurai. Si è curato di la metà dei danni, tipo 45, quindi abbassiamogli ancora la difesa. Se fa pure un cretino non mi lamenterei. Mi lamento, va bene, mi lamento. E ora te dammi un evoca golem. Infliggi danni magici da fuoco pesante a un nemico. Vai. Quanto fa? 1200, buono. E ora te Hulkenberg puoi attirare l'attenzione ovviamente. Potrebbe stare? Sì, secondo me ci potrebbe stare. Usiamola come tank per un attimo, anche perché per cosa sta per fare l'avversario è tutto. Anche perché se mi fa full focus su Straw potremmo morire come ora. Quindi meglio tenerlo in vita. Soffio del fiore gelido. Aia, colpisce tutti. Cazzo, Yufa è di veloce. Mi ha congelato metà del team. Ma che sfiga. Fatto barriera contro cosa? Continuerà a farmi setup di roba del genere. Ok, non devo fare la mossa lì con Hulkenberg perché i nemici stanno... Mi ha levato pure i malus. Sì, ma che cazzo significa che puoi spammare una roba del genere? Ok, non devo mettere in campo Yufa. Buono sapersi. Buono sapersi, non devo mettere in campo Yufa. Metà del team è pure paralizzato. Potremmo comunque vincere, ma vorrei avere tutti in vita per avere il bonus di fine combattimento. Quindi rifacciamo da capo. Stavolta metto Juna invece che Yufa, perché almeno non abbiamo questa debolezza qua che ci fotte il culo. Quindi meglio evitarlo. Ok, questa volta qua attacchiamo con lei. Danni da fuoco pesante a tutti i nemici. Consuma un sacco di PM, ma non è un problema, tanto dobbiamo fare soltanto sta boss fight. Quanti anni fa rispetto all'altra? Anche di più, ma aspettavo di meno onestamente. Ok, buono. Andando a spamma roba random. È inutile che con Hulkenberg cerchiamo di attirare gli attacchi su di noi. Ormai i nemici non gli frega più un cazzo delle abilità del nome cavaliere. Facciamo che diminuiamo la precisione, ma tanto annulla l'abilità. Potrei attaccare e basta, tanto mi annulla l'abilità. Sì, attacchiamo e basta. Carica pesante e chi se ne frega. Tanto. È quasi morto, basta resistere un turno così. Artiglierio di ghiaccio, resistiamo. Let's go. Muro di quarzo, cosa fa? Barriera contro gli attacchi elementali, non ho letto. Soffio del fiore gelido, però almeno stavolta non guadagna 6 turni di seguito, ne fa soltanto 3. Buono. Ok. Che cosa è essere resistente? Qualsiasi attacco elementale. Arcipigna, va bene, qualsiasi attacco elementale. Ok. Quindi non possiamo fare niente con Sgambabulo come ora. Quindi con lui curiamo tutto il team. Lo cerchiamo di tenere in buone condizioni. Non so cosa faccia essere congelati. Non so se li fa consumare l'intero turno. Se è così è una merda, però potrebbe benissimo essere una cosa. Vediamo. Cura. Tutti full vita, così. E... ok. Ah, ok. Il ghiaccio fa gli attacchi molto più deboli rispetto al solito. Quindi gli attacchi fisici fanno meno danni in generale. Ok. Ok, non è la fine del mondo allora. Potrei continuare a abbassare l'elemento
quanto la difesa dell'avversario? Non so neanche quanto duri la resistenza agli elementi dell'avversario. Facciamo taglio furioso comunque, vediamo quanto ne facciamo. Se facciamo davvero pochi danni 572. Dovrei curare il team, ma non credo neanche di avere un oggetto per curare tutto il team dagli elementi, no? Cura qualsiasi attrazione da tutti gli alleati. Panacea onnipotente. E questa è la migliore che possiamo avere, però è davvero tanto semplicemente una roba del genere, Potrebbe anche rimetterlo subito dopo l'elemento. Però è stata una buona situazione per effettivamente utilizzare questo oggetto qua. Forse un po' tanto potente, però è l'unica situazione purtroppo. Ok, Hulkenberg purtroppo deve fare un grosso attacco e fare qualcosa di buono. Arte dello scudo per aumentare la probabilità che manchi allora, se non lo cura dai suoi status e tutto. Così almeno c'è probabilità di mancare e perdere dei turni. Decunda, tutti i mouse stati rimossi, ok, mi immaginavo, ok, va benissimo. Colpo di coda, finché non mi congela tutto il team va benissimo. Ma cosa abbiamo fatto per guadagnare un punto di un turno in più? Qualcuno era debole con l'attacco lì, mi sa che era Giuna. Vabbè, vaffanculo. È ancora resistente. Fuck, è ancora resistente la roba lì, quindi non posso ancora fare niente con lui. E allora passo il turno onestamente. Posso curare di nuovo, non è una brutta opzione. Curo di nuovo, dai. Teniamo tutti comunque in vita e rimaniamo sicuri di non perdere qualcuno, perché voglio che ottenga il punto di esperienza alla fine del combattimento. Te ora che non sei neanche più distrutto da questa roba qua, fammi un bel taglio furioso, taglio furente, taglio penoso. Quanto danno fa? 800, non è male. E ora anche te che non c'è più problema, dammi un bel Megiddo che ignora ogni debolezza e cose dell'avversario, no? Yes sir. There truly is a gulf between us. You are more the warrior than I, as expected. So be it. What I lack in experience, I shall give with my life. Sister! Sogne, I give unto you all that I am! She gave the last of her magic to the dragon? Why go that far? I'm frozen. Il principe è libero? Principe è libero? Non c'è più la magia, ha detto che lei deve terminare l'origine della magia. Se lei non c'ha più magia, la maledizione finisce, no? Ok, round 2 quindi. Non ideale ma si può fare. Tra l'altro non mi ha dato il turno, sono ancora al turno di prima con le situazioni di merda. Ah, benissimo, ottimo, proprio quello che speravo. Ce l'ha ancora anche la resistenza agli elementi? No! E questo è importante. E allora se posso, non è ideale ma io spero che lei possa attirare l'attenzione questa volta qua, no? Non sarebbe male. Potrei anche abbassargli la precisione con l'attacco. No. Sì? Sì. Abbassiamo la precisione, dai. Abbassiamo la precisione. Non è fondamentale, ma abbassiamo la precisione. Pochissimi danni, perché appunto siamo assiderati. Ira draconica, no. Aumenta l'attacco di molto. Ah, lei è debole a questa cazzo attacco. Ma perché c'è sempre una mossa a dare e colpisce qualcuno e lo rende debole? Vaffanculo. Ok, cosa abbiamo adesso? Abbiamo difesa diminuita di 2, agilità diminuita di 2. Ah, ottimo, bellissima situazione, non va per niente male. Ok, vorrei aumentare il danno che facciamo qua. Vorrei usare la sintesi per fare un più danni possibili, però facciamo così, facciamo danno normale per adesso. Non mi metto neanche troppo a curare perché non so ce n'è bisogno. L'unica che dovrebbe essere curata è Giuna, però porca vacca, la colpisce ogni volta un attacco che gli dà un turno pure in più. Però che dalla levo rimetto Fabiolo? Potremmo farlo. Qual era il suo nome? Non me lo ricordo. Abbassiamo di nuovo la difesa con questo attacco qua, che consuma altri punti vita però. Non è ideale ma va bene. Ora te dammi un turno in più con fiore ardente cremisi, che è buono per noi. Dovrebbe fare anche buoni danni, no? 900, ok sì. Comunque i danni sono buoni ancora adesso. Voglio rialzare la forza dell'intero team, così compensiamo per la difesa diminuita. Vorrei anche aumentare la difesa, ma tanto non ci posso fare un cazzo a riguardo, quindi probabilmente adesso prenderò una botta fuori di testa con lei. Facciamo boatona, facendo più danni possibili a lui. Aspetta, torna anche indietro per diminuire un pochino i danni che prendi. Un vedete sulla sintesi, ne vale la pena? Se non fa 2000 danni non ne vale la pena. Vediamo. Non ne vale la pena, gente. Ufficialmente sintesi fanno cacare. Ok, continuo ad abbassargli la difesa, perché va solo a nostro vantaggio il fatto che abbia ancora meno difesa. Ok. E ora con te, invece di attaccare, che sì sarebbe buono, è meglio penso curare tutti con un oggetto curativo, perché poi si ha il 50% di PS di tutti gli alleati. Beh, anche perché c'è una difesa diminuita. Potrebbe comunque morire qua lei, però che cazzo ci posso fare?
È la comunque opzione migliore. Neutron anche full vita, cioè va meno di metà vita. Ok. Soffio del fiore gelido. Buono. Basta che non fai la codata. Ok. Va bene. Va benissimo. Siamo tutti paralizzati. Ma cosa di nuovo? Quante sono le chance di congelare l'intero team? Ma che cazzo significa? What the fuck? Ma siamo di nuovo tutti... Vabbè. Purtroppo non ho niente per levare l'assideramento. Che palle. Non ho niente per levare. Ho gli oggetti per curare ogni status, ma eccetto l'assideramento. Quindi non posso comunque farci niente. Va bene. E allora te Hulkenberg puoi... Stiamo per comunque guadagnare la nostra difesa, agilità e tutto, il che non è male. Quindi mi assicura semplicemente di mantenere la sua agilità abbassata, resettappando sta cosa qua. E allora Sgambabulo, tu fammi un attacco normale perché forse potrebbe essere meglio. No, perché io sono l'unico che può fare danni pieni, perché non sono stato mai paralizzato perché ho l'equipaggiamento apposta. Quindi forse in realtà qua sarebbe comunque meglio fare la sintesi in modo da fare più danni possibili. Impossibile fare la sintesi perché è paralizzata. E i sintesi sono una merda in sto gioco. Tutti a dirmi usare i sintesi sono forti, ma va a fare il culo. Servono a niente. Non li sto utilizzando bene palesemente. Ok, 1000. Cioè vedi però il fatto che mi consumo doppio dei turni e faccio la metà del danno, cioè poco più, neanche il doppio del danno. Nel mio cervello non ne vale la pena. Ok, continuo a abbassare la difesa, in modo che anche se noi abbiamo un attacco diminuito, ce ne frega un cazzo, perché colpiamo con fiore cremisi. E anche se di base fa 1000, adesso farà 500, fa 700 e comunque basta per vincere. Ok, buono. Ah! I am bested. I see now. The true strength of your will. Siamo tutti vivi. Alito di drago, tra l'altro. Bello, bello, mi piace un sacco questa schermata così, è una gran soddisfazione. Devo dire, salire di un livello non mi dà molta soddisfazione nei videogiochi, ma salire di 20 livelli insieme, questo un pochino attiva la dopamina nel cervello, un minimo. Foglia numerosa eroica, thank you. E ovviamente, certo, abbiamo ancora magia perché ce ne abbiamo poca. Buono, 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 buono. E purtroppo Fabiolo non c'ha niente. Ma cazzo si chiama? Well fought. You truly are strong. Strong enough to fend off a dragon from an age of destruction. Rella, for His Highness, I will do what I must. Forgive me. But have you any last objections? As for the crowd I've enchanted, you needn't worry. That was no spell of control. They should have come to their senses a while back now. Then, your life is now forfeit by my hand. Ha qualcos'altro da dire? Has she anything more to say? Sister, please tell me what happened on that day. I want to know everything. I was only 12. No child could so easily take a life in cold blood. I was confused, scared. I lost control. And the spell was cast. And so it became a wasting curse. Imperfect. Juna, do you remember how we talked of your dream? To become a singer whose voice could reach everyone in this land. I've changed my destiny through song, you said. You told me that as a Nydia, singing is the only truth you have. As a true-born heiress of the Cygnus family, in my eyes, you were like a shining beacon. You became my dream. Stop. We're not talking about that. I couldn't do anything for you. In you, I saw such freedom. I didn't want to lose you. So that day, I... Shit, flashback. Kill His Highness. I can't. Have you gone mad? You do know how House Cygnus earned its position all these years, don't you? Everyone in your family did their part to handle similarly delicate affairs. Your father was no different. But to murder royalty, surely it's beyond all... The king has sired an illegitimate mongrel of a boy.
Now he's brought him to the castle. If we do not act now, one day we will be bending the knee to an elden king. Moreover, of late, we have another nuisance rearing its head. Luis. An impious little upstart with no respect for the church. But his military merits are getting too great to ignore. Some are even saying he's fit for high command. As the matter stands, we have but one way to deal with both in a single stroke. Dispose of the mongrel prince and place the blame on Luis. Such a maneuver demands someone who can be a match for Luis in magical ability and physical stature. A girl of your intelligence can figure out the rest, I trust. The king's heart falters. He has lost the will to keep the kingdom united. Look upon him and see the face of a man preparing to abdicate. It is amidst dissent and strife when the guiding hand of the church is needed most. And if Sanctism's enemies are not expunged, the nation's order will surely collapse. Yes, but even so, His Highness the Prince is guilty of nothing. To murder someone innocent, it is an unforgivable atrocity. If I recall, you have a sister. Unrelated by blood, yet already they speak of her beauty. And a most charming singing voice. A 9 anni? Yes? Beh, ha senso. Have to do with this. Rella, hold up. You are destined to lead your family in due course. Surely it's your responsibility to protect them from the grief of any personal tragedies. Or will you live the rest of your life regretting a single night's lapse of judgment? Hmm? I'll do it. Cygnus is a sullied house. My parents yielded to authority, and only ever measured a person's worth by their magical prowess. I lived in disappointment. And then you entered our family. You became my hope for living. Someone more important than my own life. Sister. At the very least, I wanted to protect you. But in the end, I suppose this was the only way I ever managed it. I see. Saint Rella, the familiarity I felt from you, I finally understand what is unique about your Magla. You live as I once did. As someone who has spent her whole life preparing to die. When you all greeted me with Luis's formula in hand, I thought my heart might stop at the shock. I had always known someone might come asking one day, but I never thought it would be you, Juna. It felt like fate's hand, dealing my due punishment. That's why I'd kept an eye on you ever since then. To observe this seeker of the throne. This aspirant who possesses the lost power of the archetype. I hoped you could be the one with the power I've been seeking, but I needed to see with my own eyes. Cosa intendi? What do you mean? Luis is more of a threat than you know. Whatever his intentions are, I know he grasps at more than just the crown. After the assault on His Highness, I was made to investigate Luis as a suspect. I touched his hand and read deeply into the flow of his Magla. I'll never forget it. He didn't hesitate at all. I expected to see his aura, but it was more like a vision plunged into my mind, pure and vivid and violent, choking me in its flow. Humans flooding the country. Innocents either fleeing or lost to madness. And amidst the chaos, I saw no throne, no castle. That must be his real vision for the world. A world overrun by humans? What does this mean? The man has been traveling the country doing little but slaying them, has he not? I don't know the details. But in the past 10 years, Luis has been clad in that same Magla, unchanging. If he becomes king, I know his vision will come true. So that's how it is. If you let yourself be killed for the prince's sake,
You couldn't guarantee the survivors could stop Luis. That's even why you called that dragon to test us, isn't it? You wanted to see if we had the power to protect this land, and all the meek in it. And you've proven you can. With that strength, I know you can do what I couldn't. I have no more regrets. Sister! Then I will put an end to this at last. For all who deserve the truth, I shall reveal everything. What are you going to do? I will speak to the congregation gathered in Altaberry. Indeed, it was for this purpose that I gathered them there. What? Then that magic you mixed in with your speech, the real reason you linked their minds with yours. All that's left is to strengthen the magic a bit with the power of this relic. And my words will reach Altaberry. Good people, can you hear my voice? Ci dà la sua buona grazia per la gara? Cosa sta per fare? Dearest faithful, can you hear me? What's going on? There's a voice in my head. A voice? I hear nothing. I apologize for startling all of you. It is I, Rella Cygnus. Through magic, I speak directly to your minds. Saint Rella? Is every Sanctist in the city hearing this? Amazing. That's some spell. We witnessed a boy candidate who claimed to be the prince. To ascertain the truth of his words, I faced him in mutual, voluntary battle. I now see with eyes unclouded. Good people, he is, without a doubt, His Highness the Prince. Now, there is something further you all must know. The truth of His Highness's reported death, and the truth of the attempt on his life. Sanctifex Forden was indeed behind the plot to assassinate His Highness. By this barbaric act, he sought to elevate the Church and put the throne within his own grasp. These revelations are only mine to give, because I was Forden's assassin. It was I who cast the curse upon His Highness. Yet all was not lost. Through all these long years, His Highness has endured the pain, and now walks among his people once more. Sanctifex Forden was really the mastermind? What am I supposed to believe? Oh, God. Sanctist faithful! She knows not what she speaks! Close your mind to her! Damn you, Rella! You would not just expose our secrets, but cast them into our people's very heads? Forden has already paid for his transgressions. As for me, this shall be my final address to you all. For my sins against our nation and its people, and for willingly abetting such atrocities. I will soon join our Sanctifex in the beyond. Yet know this, dear faithful. You need not let your anxieties rule you. I have faced His Highness the Prince myself, and known his heart. His Highness will accept us. With his strength, he will shelter the lost and weak, and stand against Luis in our names. If all of you would believe, our country could be a place where all would thrive under a just king. I pray with all my heart that it will be so. Saint Rella, was this your plan from the very beginning? Damn it! Crier or not, I can't let her down. I've got a job to do. What became of my church? My faith? How can I go on without it? I am lost. I thought myself the unshakable defender of the Sanctist Church. But should it now collapse, I cannot see my path forward. Even I, then. I
I too am one of the weak that Rella fought for. Bello. At last, my role is at an end. Juna, I'm sorry. I only ever meant to protect you, but in the end, you'll have it the hardest. Sister, please, you... Tell me, what do I do? Basilio, tell me. What do I do? Lady Juna. And what happens to the faithful? They'll be crushed. You're their saint. You had just put their hearts at ease. What are you? I never wanted you to see it, but... Juna, look at this. What? La cicatrice? What's left of my life is a price already claimed by my own curse. Perhaps it was too cruel to ask for a quicker death at your hands. I leave Juna and this country in your hands. Rella! Thank you, Juna. Your life and will was always your own. If only I could have lived with your freedom. I admire you. Please don't let this change you, dear sister. I just wish I'd had more time to watch over you. Huh? The curse is gone. He's cured. I see. Which means Rella is... Damn it! What am I doing? It's just like me and Dell. I never wanted her to go through this too. She did not strive merely to make amends. She was as much a protector as any of us. You're right. For her family, and for all Sanctism's faithful. Even as it cost her her own life. Rella aveva detto che c'è un legame tra chi lancia una maledizione e chi la subisce. Ne ha pagato il prezzo col suo corpo e credo sapesse che non gli restava molto da vivere. She really, truly wanted to guide those who looked to her. It wasn't about the church for her, it was about the people. She was the kind of sanctist others only pretended to be. I have a feeling that many of her congregation will continue to call her the saint. I only wish she had lived to see it. I'm with you there. She was stubborn, fussy, a bit odd, maybe. But she'd drop everything to help someone. And she'd do it with her whole heart in all the filth of that sullied house. She was the one brilliant flower that bloomed. That's who you were. And that's why I loved you, Rella. Stai bene? She gave us a mission. Yes.
You're right. Can't waste all my time crying when she's counting on us. Rella's given us a lot. Not just the truth about Luis. She's put the entire Sanctus congregation's support behind His Highness the Prince. You. Indeed. You'll not have the whole nation on your side, but it won't be long before you've taken second place, just behind Luis himself. Saint Rella saved me. I owe her my life, and I'm not gonna waste it. I'll fight with everything I have, right to the end. Let's do this. Ok. Questa comunque è la conclusione secondo me più sensata. Anche al discorso Rella. Dove... Rella? Sorella? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ha tutto così senso! La storia di Metaphor è incredibile! Deve vincere il GOTY Game Awards! Oh Dio!